No, you can give like estimasi and check whether see you or not. Jadi liatin dia ke arah kita atau enggak. And then we have to check about the vital sign. If we want to check the vital sign, the first we can use the temperature. This is the axilla for measurement axilla temperature. So you have to press and then you have to put this this area in the armpit and then until the sun, and you have to check, and the normal normal temperature is around 36.5 until 37.5 degree. Commonly in overseas use of Fahrenheit, but in English we use the Celsius. And then after this you have to check about the respiratory rate, and you have to see about the chest and also the abdominal, and see how many times per minute about the frequency of respiration. So you have to use the watch. This is like the not a digital, but you also can use the timer. So I suggest all of you, if you go to the early exposure, maybe you have to buy a watch to make more easy to do physical examination. Jadi wajib punya jam pada saat nanti early exposure. You have to check in 1 minute full. Jadi 1 menit ini diamati berapa kali per menit. Termometer sudah, ini sudah. Kalau memiliki tensi ya tensi. Oke, kemudian heart rate. For the heart rate, Buhar don't want to check now, but Buhar I will check if I do the physical examination in the chest and also the heart. Jadi Buhar akan mengecek berapa kali per menitnya nanti. Ya, sekalian. And then we have to check about the anthropometry. For the start anthropometry, this is like a measurement of the some measurement in the body. Okay, Assalamualaikum. We have to check your length of the body and put in this part, and then you have to check like this, and you have to consider this is a centimeter and this is it is also the centimeter. It's more easy for you to understand, and the end this is inch. So the length of the body is around 49.5. You have to calculate, maybe you need to write if it is also over. And after this, okay, it is already used, and maybe I will check because the baby also, we want to measure the body weight. Commonly, if you want to measure the body weight, please open the clothes, and you have to do it in gentle because the baby in high risk for hypothermia. So you have to check carefully and be aware, because commonly they will elimination, and you have to check. Okay, you have to make sure in zero, and you have, but this is not standard. Before you put the baby, you have to check, and then you have to gentle. Okay, I think like 1 kilogram. Okay. For example, this is like 2.5 kilogram, and you cover directly because he or she in risk for hypothermia. Oh, sorry. We have to check. Okay, you have to cover in this part, and for the baby, that the umbilical stays in wet, you have to put this. Okay, and then after this you have to cover your baby and check the another measurement, and we check for the head circumference. For the head circumference, this is for the frontal and also until occipital. Okay, baby, we want to check your head circumference. And please check. This is not 37, I think.
because 37 in this part. So you have to make sure whether that is 37 or 36.5. Okay, this is a 37 but 37 in this part. So I think this is 36.5. After this, you have to check the arm circumference. The arm circumference, it means this is in the middle in this part. You have to check and you have to calculate. Okay, this is 11.5, and then check the chest circumference. Okay. Next part, 33. I think no 0.5, maybe a 0.3, 33.3, and you have to check also, maybe you need to check the abdominal circumference. If you want to check the abdominal circumference, okay, it is around 30, yes, almost 35, but I think 33.8 centimeters. And after this, you have to write down, because you will forget if you not write directly. And after this, we already checked the body measurement, and then we have to check activity. For example, the activity, if the baby is active, okay, she is okay, he is okay, and then you have to check the reflex. The first we check the routine. If the baby go to the stimulation, it means the routine reflex positive. And then you have to the grabs reflex, and he will grab your finger, it is also a positive. And then maybe you can put like this, and the eye will make like a movement, jadi berkedip begitu. This is a glabella. And then snoot reflex. Snoot reflex kalau diginikan dia mencucu. And another, maybe we have to check like a asymmetric tonic neck. You move the baby, for example, in the right, and the hand and also the leg will extension, and another will flexing. It is why it is called asymmetric tonic neck. You also can check the moral. If the moral maybe like this, because we want to check the movement, and then put using a gentle, and then right like this. He will demonstrate a startle. Jadi dia kaget gitu. It also positive. Another thing, you can check the plantar, plantar, and you can provide with a stroke like this or like this. And you have to check whether the thumb and leg, and another like this, or contrary, like this or like this. And check whether which one, the positive one of the Babinski test. Commonly the baby will show the Babinski test positive. And then after check the reflex, we also, how about the stepping man? Okay, in the stepping, it means you give opportunity the baby to step. And how about the swimming reflex? Swimming reflex, it means during we take about the baby in this position, they will demonstrate have the reflex of swimming. Okay, there's any question in this part, because this is like a general opinion. The start with that we want to do physical examination in neonatus. Jadi ini adalah bagian awal dari pertama tadi kita mengukur general measurement, kemudian mengukur tanda-tanda vital, mengukur atomometri, kemudian ngecekin refleks, ngecekin tangisan. Baru setelah itu kita want to do the have to do. There's any question until this part?
Ada pertanyaan nggak? Jadi kita gunakan khusus untuk yang bayi ya. Kemarin ada yang nanya Bu, yang anak iya, nanti anak di bagian belakang. Does any question related to that? Yes, no, we can move to the head. In the head, you have to check, okay, the distribution on height, and you have to check sepal hematum, or caput subsidianum. What is differentiate between the sepal hematum and caput subsidianum? Which one can across sutura? Caput or sepal hematum? Which one can or could across sutura? Mana yang bisa melewati sutura? Caput subsidianum or sepal hematum? How you memorize this information in your brain? Use your logic for thinking. Caput subsidianum, it's mean only in below the skin there is accumulation of liquid, accumulation of secret. It's mean this condition can across the sutura. But for the sepal hematum they look like the below the skull bone, and it is accompanied with some bleeding accumulation, so they cannot across the sutura. Jadi cara membedakan kalau kaput itu ini sutura itu karena di sini this is a fontanel anterior, sutura sagittalis, fontanel posterior. It is also sutura. Jadi sama Tuhan dibentuk memang seperti itu karena biar kalau lahir bisa tumbuh-tumbuhan, bisa melewati jalan lahir kita. And then you have to check if like this, it's mean across the sutura. You can imagine, oh, this is a caput subsidianum. However, in only this part, and also history of vacuum, for example, or maybe the sepal hematum. How about handle? What is type management from the caput subsidianum? You can give using the NaCl and also gauze, and then you can put jadi compress pakai NaCl aja. Nanti dia akan meresap. How about the caput subsidianum? The caput subsidianum, dokter will give intervention like success function. Jadi dilakukan fungsi di situ. Okay, and then after you can check caput or sepal hematum, you have to also check the fontanel anterior, sutura sagittalis, and fontanel posterior. What we see in the fontanel anterior? Apa yang kita lihat di fontanel anterior? Yeah, okay. This is like undulation, the undulation because this is still open, so also it is a convex or concave. Jadi cembung atau cekung kita lihat. Kalau cembung berarti vibrasinya kurang. Kalau cembung mungkin it related with the high intra pressure. Jadi tekanan intrakranial yang tinggi. Oke, bagian itu ya. Jadi itu bagian kepala. You also see whether it's normal cephaly or microcephaly or macrocephaly also. And maybe in the children, we can also palpate this part. If the disease look like fragile, maybe the situation related with the cranial taps. Jadi ininya kalau kita tekan kok kayak dekok gitu, kayak bola pingpong yang kasih gitu. Itu mungkin cranial taps tulangnya rapuh. And the other is cranial muscle vein. It's mean if we do the palpation, we see like high crack pot, jadi kayak suara retakan pot yang pecah. Itu adalah tanda muscle vein. Biasanya berkaitan dengan penyakit pada sistem persarafan. And next, okay, we already check fontanel anterior, sutura, or you also have to see about the symmetrical of the face. And then you have to move the eye. Please check on the sclera, as in the ring. And also you can check about the pupil or reflect a pupil. I think it's a good because between the pupil right and also left it's similar. Jadi kalau kita terkena pupil, commonly if we give the light to the human being eye, commonly we will constrict our pupil because this is to adjust
how many or how degree light can cross in our eye. Jadi mata pupil kita itu kayak gerbang kita mengatur seberapa cahaya yang akan masuk, sehingga kalau kita disenterin pupil kita akan kecil. It is called as miosis. Tapi kalau dalam gelap mata kita, we want to try find the light. Jadi kita ingin tahu cahaya, sehingga itu akan membuat pupil kita membesar. Mydriasis. Kalau kita lihat ini kan kanan kirinya itu sama tuh. Yang hitam dalam, ada hitam yang besar, ada hitam yang kecil. Yang kecilnya kan dia sama, similar. However, the sclera is italic. And then you have to check about the we can check nose with. We check about the nasal pharynx. The nasal pharynx indicate the baby have some difficult how to intake oxygen, and also we check the lips. There is no labioschisis, and maybe you can open. There is no palatoschisis, and then check ear. The ear you have to check using the scanner imaginaire, show the position in normal position. If lost in it mean between this garis imaginaire. Jadi kalau kita tarik garis imaginaire di sini, posisinya lebih rendah, berarti itu yang dinamakan kedudukan Lotche. Commonly we found in the baby with the trisomy problem or and also like syndrome. Jadi pada pasien-pasien yang seperti itu, biasanya bentuknya dia letak rendah. You have to check this is a cartilago. You have also check the canal in the eye, and don't forget also to palpate in the mastoid. And then you also check another part. And then we have to look the neck. The neck, whether there is a tumor or not, whether trauma or not. And after this, we have to check the chest. This is like the important part, because chest it consists of with the lung and also heart. And first, we have to do physical assessment in the chest. The first, you have to inspect about the chest shape. Jadi Anda harus ngecek bentuk dari dada, whether pectus escapulatum or pigeon chest or others. Jadi harus dicek apakah bentuknya itu adalah normal chest, atau dada tong, pectus escapulatum, atau pectus carinatum, atau dadanya dada burung. Kemarin sudah saya sampaikan, if the situation normal chest, it means this is the ratio like a 2, and the other about the this part under this part, this is look like in one portion. So the proportion between 2 divided by 1, this is like the ratio of normal chest. Jadi rasionya 2 dibandingkan 1. However, maybe we find like 1 portion of the chest and also the other portion also 1. It means 1 divided by 1. It means the patient experience with the pectus carinatum or pectus escapulatum. It is called in Indonesia like dada tong. And another pigeon chest. Pigeon chest it means the sternum more protrude, jadi ke depan. Another ya convex, jadi cekung. Okay, we already learned about 3 types of chest shape. And another, we have to inspect about the symmetrical of the chest movement. So, if the chest movement symmetrical, it means the function of the lung is quite good. However, if there is differences between movement chest left and also chest in the right part, we have to check which one have a problem. Jadi kalau kita lihat ada ketinggalan gerak, berarti itu kita ada masalah. Kita amatin chest shape and also symmetrical of thorax, and another we have to check the retraction. Retraction you can check in this part, retraction upper clavicula, retraction between intercosta, and also retraction in this area. This is a PX, this is arcus costa. Ulu hati, kemudian di sini itu arcus costa. Jadi kalau if you want to check about the retraction, please see in this part. Please see upper clavicula. Please see the between the intercosta and also in this part. And in the back also. Jadi di belakang juga diamati karena itu intercosta mana yang
This is for inspection. And another, we have to move the palpation of clavicula. You have to palpate the first method using the inspection and then palpation. In the palpation, you have to check whether you hear the retraction or not. Crepitasi, we call as crepitasi. Suara retakan tulang yang retak, itu crepitasi. Kita harus cek itu. This is complete for the inspection and also palpation method. How about the percussion? If you want to percussion, you can do, but maybe in the baby it's not appropriate. If we doesn't need know about the percussion, we can continue with the auskultasi. Jadi kita tidak lakukan perkusi kecuali memang kalau kita sangat perlu karena bayi masih lemah sekali. And you move to the auskultation. For the auscultation, because the chest also is quite small, so maybe we want to use the diaphragma. If you use diaphragma, please, this is a close, and this is a correct part. If you want to use this is the sound will transmit to the canal until our ear. But if you block, this is a block. Still we can hear, but not really quite enough, I think. So more better you have to put in this position, so it's more sensitive. And then after that you have to scratch in your hand to reduce the cool, and then you have to focus in the lung area. Check in the right, left, check. You have to check not only in the in this area, but also in the back. And please focus on the lung sound. You also check this, after this, check this. So from this part until this part, this part until this part. This is the square. Commonly, if you want to check the lung sounds, there is 3 possible sound. The first, normal. It is called as vesicular. We really hear the output of oxygen and also exhale of carbon dioxide. If in this part near bronchus, it is called as a broncho-vesicular. The other possibility, there is a secretion in the lung, and we will find the rhonchi. Another thing, we hear the sound during long expiration. It is called as wheezing. So there is a 3 possible sound in the lung. If we didn't use the stethoscope, only like this, and you can hear the sound during respiration, it is called as stridor. Jadi kalau nggak pakai stetoskop, tapi dia seperti morok, kenceng suaranya, suara nafasnya itu bunyi, itu kita sebut dengan stridor. Kalau dari hasil auskultasi paru, kita tadi dengarkan ada kemungkinan kita dapat wheezing, kalau ekspirasi memanjang, kita dapat rhonchi kalau ada sekresi, ataupun kita dapat suara yang bersih, vesikuler atau bronchovesikuler, dan harus dicek bagian depan juga bagian belakang. Saat auskultasi ada lubduk nggak ada, tapi fokuskan ke nemukan 3 suara tadi. Sedikit geser langsung, we move to the heart sound. In the heart sound, you have to focus with loop and do. Loop, do, whether regular or irregular. Loop, this is S1, and do S2. And try to find like abnormal heart sound. For example, this is like this. It's very fast, like horse. It is called as a gallop. Commonly also we found the murmur. Please go to the YouTube, check what is the murmur sound. It's more easy to learn. And then
From the percussion, one of the method physical examination is use a percussion. If we percussive on the lung, what is the sound will we hear during percussion upper the lung? Hasil perkusi di atas paru namanya apa? Sonor. But if we percussion upper the bone or upper the organ, commonly we will hear dullness, pekat. And if we percussion upper the bowel, because bowel the organ and contain the gas, we can hear the timpani. Jadi buat juga bedakan, kalau hasil pemeriksaan fisik dari perkusi, kita akan ketemu 3 hal. Apakah suara sonor, peka, ataupun timpani. Kalau dari hasil auskultasi di paru, kita akan temukan apakah itu vesikuler, bronkovesikuler itu normal, bronki atau wheezing. Kalau nggak pakai, dengar nafasnya ngorok kasar, berarti itu stridor. Kemudian suara jantung, kita dengarkan suara luduk, itu adalah S1, S2, itu yang normal. Kalau suara seperti derapan kuda, berarti itu adalah galau. Atau murmur ya, suaranya kedengaran khas sekali, murmur gitu. Jadi kenapa disebut dengan murmur? Karena mirip suaranya dengan itu. Kemudian nanti di dada juga kita raba, kalau ada arus yang kuat, kayak kalau kita berdiri dekat rel ada deret, berarti arus kuat tubuh dari tubuh, itu kita sebut dengan tril. Jadi itu ya yang perlu kita perhatikan dari hasil pemeriksaan fisik, hal-hal seperti itu. Oke, we remind again. For the chest, the first using the inspection, we check the chest shape and also symmetrical of chest movement, and then we have to check about the we check about the chest indrawing retraction, and then after this we palpate clavicula whether there is cavitasi or not. And then we have to check the auscultasi of the lung. And we have to move to the heart. From the heart, for which one we have to inspect. Apa yang harus pertama kali kita inspeksi? Jika kita memeriksa pada bagian jantung. Ya, cardiomegaly. But what this phenomena using the inspection method? The first you have to check ictus cordis. Ictus cordis, it means this is like undulasi in the apex jantung. Jadi jantung itu kan selalu denyut. If we talk about the lung, the apex in this part. Apexnya si paru-paru itu di atas sini. Tapi kalau kita bicara jantung kita, apex dia itu yang di sini di bawah. Jadi kalau if we talk about the ictus cordis, you have to see in this part, di bawah putih, karena umumnya jantung itu di sini. Nanti kalau auskultasinya, you have to check in your model. We have intercostal in the right and left, and in this part, and in this part. This is for traditional for the auskultasi of heart. Jadi di intercostal kedua kiri agak mepet sternal, ini di kanan, kemudian ini sternalnya itu kan di tengah ini ya. Jadi 1, 2 gitu kita raba auskultasi kedua. Bisa kan tahu intercostal kedua? Paham kan? Jadi kita cek di atas, di sini adalah bagian atas, ini adalah sternal, kemudian ketemukan yang pertama kali, ada dekukan yang pertama kali itu adalah 1, kemudian yang kedua. Nah itu di dekat sternal sini adalah 1, 2, ini adalah katup aorta, katup pulmonal, agak turun sedikit ke sini. Ini biasanya katup tricus, di sini katup mitral. Aorta, pulmo, tricus, mitral. Itu adalah 4 titik tradisional. Dengarkan loop di situ. You have to hear the sound of loop and do. And Rosiva already mentioned about the cardiomegaly. If the cardiomegaly, we can see if the apex maybe develop to the left. Karena kalau cardiomegaly itu ruangan yang kosong ya ke sana. Jadi makin membesarnya itu ke arah sini, ke arah ampit, ke arah ketiak kita. So if you check
And this part should be see the ictus cordis if the baby is really small. Jadi kalau pada bayi yang kecil mungkin ketemu jundulan apa dulu-dulunya itu di sini. Tapi suatu saat Anda lihat kok dia makin ke sini. Berarti itu yang sifat tadi sampaikan. Mungkin dia mau besar. Kalau nggak percaya nanti dicek dengan palpasi, dicek dengan auskultasi. Karena logikanya ya di bagian sini aja di bawah puting. Mid clavicula sinis. Kalau ini kan armpit. So let's start with the heart. The heart, the first is check the ictus cordis. So you have to see in this part whether you see the ictus cordis or not. There is no ictus cordis, and is palpate. You palpate, or maybe like this in the children. You palpate the point maximal impulse. And then you have to check in this part. This is to check the thrill. Thrill itu kayak kalau kita berdiri dekat rem, tinggal ada atau tidak. And then in the heart you have to check the auscultate of heart. So use this part, the little one, corong, and you check in intercostal. This is aorta pulmo. Please here look and do. And then in this part, and then in this part, and then in this part. Okay. Look, do, look, do, look, do, or this is seperti derapan kuda. It is called as a gallop. And then move to the abdomen. Abdomen. Inspeksi, auskultasi, perkusi, and palpasi. We check whether the infant experience with gastroschisis or umbilitis. What is gastroschisis and umbilitis? We check whether the infant have the hernia umbilicalis or not. We also check about this punctum umbilical. There is a rhabda positive or not. Redness, ecchymosis, edema, or discharge indicated as a infection. Jadi kita harus cek tanda reda di sini di ini. Kemudian menembung nggak? Menembung itu mungkin hernia umbilicalis. We have to check whether the infant experience with the gastroschisis itu dinding ini nggak kebentuk. Jadi waktu kita lihat ya udah organnya kita kelihatan. Atau ketutupan selaput itu yang disebut dengan omphalocele. Or maybe concave. Concave itu cekung. Cekung kenapa? Because of the intestine go to another way, go to the diaphragma, go to umbilical, go to the scrotal. Diaphragma, during your auscultation, you will find the vowel sound. And also if the intestine go to the umbilicalis, it is called as hernia umbilicalis, or maybe go to the scrotal. So the scrotum is more bigger during crying session. Jadi kalau di sini cekung, itu usus sedang main kemana? Kedorong ke atas yang menjadi hernia diafragmatika, kedorong ke umbilikus ya jadi umbilikus yang bodong membesar, atau ke bawah dia lari ke skrotal menjadi skrotumnya itu edema. Tapi nanti kalau dia berhenti nangisnya, udah tenang lagi, itu usus balik lagi ke tempatnya. Karena begitu nangis, di sini adalah high intra-abdominal pressure. Jadi kalau ada tekanan intraabdominal, kemudian organ kita jaringannya yang nahan itu tidak kuat, ya dia kan bisa jalan kemana-mana sesuka dia, tergantung gaya yang dia dapatkan, kan gitu. Ya, jadi cukup kompleks rumit tubuh kita itu. Okay, so you have to check in the inspection, and then you have to check the vowel sound. You have to check the vowel sound, and please make sure you can use the diaphragma and please see the frequency of the vowel sound. Okay. After this, you have to do percussion of timpani, for example. And then after this, you can check palpate hepatomegaly or splenomegaly, or maybe the kidney. This is processus podius. This is a processus podius, and this is arcus costa. In this part, the liver.
and the other part, this is spleen, lympha, and this part, kidney, and this part. And how to measure to do physical examination for the hepatomegaly, we can do like the deep palpation and try to find the location of the liver. If you can palpate, you can use the arcus costa at 0. So after this, you have to measure. Jadi harus dipastikan 0,0,0,0 ketemu grenjel gitu. Oh, grenjelnya itu liver, di sini tulang, jadikan tulang itu titik 0. Jadi dihitung dari situ sampai sini. Oh, 2. Enggak apa-apa, normal. Kalau nanti ketemunya 3 atau 4, jadi hatinya makin besar ke sini. Limpa makin besar ke sana. Ini kan rongga kosong. Jadi Anda harus bisa membayangkan sternum, iga, paru, sini ada hati, ini interkostal. Ada jantung. Di sini interkostal ke-6 mulai ada hati. Hati agak numbung sedikit dari arcus costa. Bagian yang numbung itulah yang bisa kita raba. Bagian lain kita nggak bisa. Limpa juga gitu di daerah sini. Tetapi yang membedakan, harus in bahasa Indonesia, yang membedakan kalau limpa itu dia punya skala namanya Skufner. Dari sisi sini ke sini dibagi 4 bagian. Dari sini sampai sias itu sini selangkangan, itu 4 bagian. Jadi Skufner bisa 1 sampai dengan 8. Jadi limpa kalau makin gede ke arah mana? Ya Skufner 8. Hati kalau makin gede ya lebih dari 2 cm, makin ke sana. Oh ya, pada saat Buhar bilang pembesaran jantung tadi, Buhar hanya bilang cenderung ke kiri, itu dalam kondisi normal. However, in the extreme condition, look like my grandpa, he has suffered with the pulmocarcinoma, and because of the pulmocarcinoma, so the massa push the heart become not in the left but in the right. Jadi kakek saya itu saat di ronsen gitu ada kelainan jantung. Kenapa disebutnya jantung sepatu? Karena seperti sepatu, posisinya adalah ke sini, ke kanan, karena di belakangnya ada massa yang mendorong. Itu ekstrim, kondisi ekstrim akan seperti. Oke, jadi caranya gitu tadi ya, meraba. Terus yang sini juga sama, diraba sampai ketemu, cuman bedanya temukan di buku. Ketemu nggak? Dicari di halaman berapa? Lihat di buku tapi pada pemeriksaan fisik anak untuk yang limpa. Di bagian pemeriksaan fisik anak. Coba cek 51 tadi yang 4 titik tradisional semuanya ada di situ. Di yang pemeriksaan fisik anak. Nah, kalau ini pemeriksaan fisik jantung halaman berapa? 49 pemeriksaan fisik jantung nanti dibaca lagi. Terus nah ini halaman 51. Izin boleh? Ya, ini yang Tuhan tadi sampaikan. Ini adalah PX kita nih. Kemudian ini arcus costa. Ini umbilical. Jadi daerah yang bisa kita raba di sini. Makanya kita prinsipnya kalau buat dari kosong ke yang arah mau ke hati. Jangan pernah tiba-tiba dek periksa hati jenengan langsung ujuk-ujuk ke kuadran kanan atas yang nggak nemu pinggirnya. Prinsipnya dari yang kosong menuju ke sana karena kita ingin tahu ujungnya. Pegang kuncinya itu. Jadi kita raba sampai ketemu. Cuman kalau di ini dia menggunakan skala perbandingan. Ini kan 2 bagian dibanding dengan 3. Tapi kalau kita enggak, kita ke sana. Ini kan arcus costa. Si arcus costa yang di sini jadikan titik 0. Jadi dari sini sama sini berapa senti? Kita menggunakan yang itu. Ya. Nolnya mana Bu? Tulangnya. Dari tulang itu dia bersenti. Kemudian kalau belakang ya kita raba. And then we have to check about the extremitas whether we see the syndactyly or polydactyly. Syndactyly it means additional finger, and this is a polydactyly, and syndactyly like this, like conjunction between the thumb and also this finger, and also the little finger with the how to say, jari manis, yeah, this. And then we have to check the genitalia. The genitalia, this is a male baby. So for the male baby, it consists of the gland penis. This is a gland penis and also the scrotum, and we have to palpate the scrotum. It consists of the testis. And testis, this is from the source of production of the sperm. And in the
letter A, they will use as the sexual reproduction function. You have to check whether the skin in this area tight or not with the structure of gland penis. Jadi ini yang kemarin Bu Har istilahkan kalau bahasa Indonesia itu kulup. Jadi bagian yang disunat itu yang mana? Ini kecil nih, antara ujung sampai sini nih. Yang disunat itu di situ. Yang normal bagian itu nggak boleh nempel raket ke struktur gland penisnya. Kenapa? Karena nanti kalau dia kencing, biasanya gland penisnya ini akan membesar isi air kencing. Kalau dia nempel raket ke situ, biasanya mengganggu pengeluaran kencingnya. Terus yang normal gimana? Skin ini tidak ada kulit tambahan di sini, tetapi dia nggak nempel. Kalau gland penisnya membesar, kulit ini akan ketarik ke belakang, ya. Jadi prinsipnya si kulup ini kalau gland penisnya membesar dan dia tidak disunat, dia akan ketarik ke belakang. Jadi nggak boleh nutupin di sini. Kalau nutupin di sini, ya dia nanti air kencingnya akan ketahan. Kalau ketahan, ini menjadi infeksi saluran kencing. Makanya kalau ketemu seperti ini, nempel raket, nggak bisa dibuka itu si skinnya, oh dia phimosis, satu-satunya jalan sunat sejak kecil. Itu phimosis ya. Another thing, we have to check whether the meatus urethra in this area or maybe upper the gland penis. In the upper, misalnya keluar kencingnya dari sini, bisa tergantung derajat yang bisa di sini, sini, semua kondisi itu epispadia. Atau justru di bawahnya, di sini, di bagian bawah, sini dengan derajat macam-macam itu adalah hypospadia. And this condition should be corrected earlier. Jadi harus dikoreksi segera mungkin saat anak siap. Kalau enggak kan rembes. And we have to consider that the meatus urinaria in the male baby not only for eliminate the urine, but also as function of reproduction. This is look like a duct also. Jadi kalau duct itu mah kloaka, kencing, feses, reproduksi jadi satu semua. Kalau ini kencing sama reproduksi jadi satu. Kalau wanita kan beda, keluar kencing sendiri, meatus uretra, untuk reproduksi ke saluran vaginal kita terpisahkan. Karena pada wanita ada tugas lain, yaitu melahirkan bayi. Gitu, itu yang harus Anda pahami. Terus di bawah we have to check the anal. This is an anal. We have to check the anal. Is there the atresia ani or not? Jadi ada lubangnya apa enggak? Dalam 20 jam during 24 hour the anal should be relieve the meconium. Jadi harus mengeluarkan meconium dalam 24 jam pertama. Oke, itu ya. Terus apa lagi yang kita cek? Oh ya, we have to check the extremities whether X or clubfoot or CTEV and the skin. Maybe you have to check the skin whether icteric or whether there is a motelet or not. Motelet it's mean cutis marmorata. Jadi cutis marmorata itu bercak putih sama pucat gitu, putih dan merah menandakan bayi kedinginan. After this you have to cover and you also have to use the cloth again. Okay, we already check all of that. Like this. Okay, baby, is enough. You already assess, have to do, and this is the time you to use your words. And after this, you can make conclusion with the mother and please tidying all of two that you already used during physical examination. Okay, this one. And you can cover, but not in strict, only as a cover the baby. And we can make a conclusion
evolution with the mother. Okay, mom, this is your baby with the body weight and also length of and the length of body, per centimeter, and also we can see that your baby is quite a health. However, there is a problem with the sclera. The sclera is more icteric and also the lips, and commonly the situation differ with like the height of the hyperbilirubinemia, and we will record and we will to tell to the medical doctor to check the laboratory diagnosis. After this, we can tell to you what is the treatment to the baby. Jadi kalau kayak gitu kita sampaikan apa yang memang kita dapatkan. Ya. Itu kemudian baru dikasih kepada ibunya, kita rapikan alatnya. Sampai di sini ada any question? Bahasa itu kan. Tadi kan ibu bilang bayinya itu ada yang limpanya itu bisa ke sana dan juga hatinya yang menyilang kayak gitu. Itu apakah akan terus bertambah saat dewasa nanti, jadi ukurannya tetap sama seperti itu atau gimana, Bu? Jadi if the baby experience with the hepatosplenomegaly, this is during the disease process. Jadi itu hanya terjadi pada saat masa berlangsungnya penyakit tersebut. For example, for the thalassemia, kalau pada thalassemia kan thalassemia kronis dia terus-terusan, itu biasanya dia akan membesar, nggak akan kecil lagi. Tapi kalau pembesarannya hanya karena radang atau proses infeksi yang dia membutuhkan daya tahan tubuhnya itu memang akhirnya organ itu membengkak, setelah proses terapi selesai dia akan bisa kembali normal seperti semula. Sama juga misalnya seperti hematom kaput succedanum tadi pada saat awal dia membengkak kan, tetapi pada saat si cairan and the liquid is absorbed and they will become like in the beginning again, jadi kayak seperti semula, jadi bisa balik. Jadi tergantung situasinya. Kalau dia sakit kronis yang mengakibatkan si liver sama si spleen itu harus bekerja terus-terusan, contohnya pada thalassemia, dia akan gede. Makanya tampilannya anak-anaknya, ini anak thalassemia kok perutnya pada buncit gitu. Hal yang sama beda sih. Kalau asitas itu juga tergantung. Asitas kan pengumpulan cairan. Saat dia sedang fase sakit mungkin dia ngumpul, tapi nanti sama dokternya dikasih diuresis lewat kencing keluar gitu kan, diuresis untuk memicu cairan keluar gitu, dia ya kembali bisa seperti semula. Nanti kalau kambuh lagi, buncit lagi. Jadi it depend on the disease that they suffer during this process. Tapi kalau tadi kita ingin mengetahui hepatosplenomegaly karena apa? The function of the physical examination in newborn to know whether the infant experience with some problem or not. Kenapa kita harus cek itu? Karena pada neonatus kita harus tahu ini punya masalah atau tidak. Sampai di sini dulu ada nggak? Karena Tuhan mungkin nggak bisa nungguin lama, karena saya harus geser ke kelas lain. Tapi Anda sampai dengan jamnya silakan latihan, dan saran Tuhan untuk latihannya. Kalau memang nggak, tapi ini cuma sedikit ya. Tapi saya kemarin mengajarkan, ini sengaja saya sediakan dan saya taruh. Nanti belajarnya bisa berbagi. Siapa pegang ini, terus misalnya Anastasia, kamu bagian keadaan umum sama kepala. Nanti diteruskan temannya sampai akhirnya penuh, itu juga bisa belajarnya. Sehingga semuanya dapat. Ini boleh, jadi ada yang baca, terus ada yang melakukan. Kemudian Tuhan mau nitip apa tuh? Bentar lagi, saya nitip nanti dikasih ke temannya juga ya. Kemudian daftar hadir ini nanti tolong dikumpul di meja yang di lab anak. Kan ada mak biru di situ, nanti taruh di situ. Dan ini mungkin dibagi aja, nanti si tutor apa sih, kalau ada asisten praktikum suruh tanda tangan. Jangan lupa dikasih kelas ya, ini kosong. Jadi dikasih kelas ini untuk kelompoknya yang buka, terus nanti dikumpul di sana. Saya nitip siapa minta sana dibagi ke semua teman-temannya. Mudah-mudahan belum selesai. Ya, suruh nulis ada tutornya enggak? Ini matanya buat KJX ke simetrisan tulang belakangnya itu gimana? Oh iya, tadi kelupaan. Kesimetrisan tulang belakang itu saat kita melihat ke belakang. Jadi siapa? Anggi ya. Vita. Oke, Vita sini. Kamu ngadep sana. Nah, kalau kasih tulang belakang, berarti kita kasih ini garisnya. Dia relax aja. Kalau kayak gini, oh iya, dia tidak ada
skoliosis itu bentuknya S. Kalau jenengan cuman buah ya sekarang, buah itu bukan normal intinya. Kalau orang yang mengerti saya itu skoliosis tapi level ringan. Jadi bentuknya gini, ini saya kurvanya itu agak lebih dalam dibanding orang lain. Cuman kalau orang yang nggak terbiasa nggak loh. Ya bukan orang yang terbiasa, tapi mungkin karena buah sekarang gemuk. Kalau dulu kelihatan sekali. Jadi ini ke sini itu lebih dalam. Dan itu saya merasakan dampaknya. Dampaknya yaitu kalau buah tidur posisi supin itu sangat nggak nyaman bagi saya. Posisi apa kira-kira? Kalau kita tulangnya agak ke dalamnya itu agak lebih daripada orang-orang lain. Kira-kira apa? Posisi yang bisa membuat tubuh itu naruh di sini, yaitu dengan kaki ditekuk. Jadi kalau kadang capek gitu, saya posisi supin kayak orang normal nggak menyelesaikan problem saya gitu. Tapi kalau begitu kaki ditekuk, badan ini akan lurus, dia naruh badannya ke gitu. Gitu ya. Jadi saya tahunya pun nggak sengaja, saya sekolah di S1, dosen saya orang ICU, jadi dia terbiasa melihat mana yang normal atau tidak normal. Jadi yang kita lihat ya tadi si punggungnya, kalau dia ada sedikit bengkok berarti dia skoliosis. Kemudian apakah ada bengkok ke depan atau bengkok ke belakang? Itu kan dilihat dari posturnya. Atau kemarin saya dapat sindrom yang lehernya itu pendek, dadanya juga kayak datar gitu. Sehingga kalau kita posisikan untuk mengekspansikan akondroplasti. Tuhan dapat akondroplasti, jadi lehernya itu pendek, dadanya itu juga kayak stuck gitu. Dia cari posisi untuk membuka jalan nafas. Umumnya kalau bayi kita ingin membuka jalan nafas seperti ini, bahunya kita ganjal aja dengan kain. Itu posisi buka jalan nafas, tapi tidak boleh hiperekstensi. Sekedar buka, terus udara itu bisa masuk dengan nyaman, posisinya dia agak semi forward, tapi ini kita ganjal. Tapi pada anak-anak akondroplastik diposisikan kayak gitu nggak jadi, harus posisi 30 derajat. Itu posisi kelainan-kelainan tertentu, karena kadang mahasiswa tidak menyadari bahwa positioning itu juga bentuk dari intervensi. Jadi gitu ya cara ngeceknya, tinggal dilihat aja, ya lurus atau dia S, akiposis atau lurus, bengkok ke depan atau bengkok ke belakang. Ya, ada lagi yang lain? Oke, ditanyakan untuk pengecekan yang tadi berarti posisi bayinya kita berdiriin gitu ya Bu? Yang apa? Yang cek tulang belakang. Oh, kalau cek tulang belakang pada saat buhar back tadi aja kan bisa. Pada saat buhar kayak gini, auskultasi, jangan kan bisa sambil ngecek belakang. Ngecek belakang sekaligus di sini ada tonjolan enggak? Tonjolannya ada spina bifida atau tidak? Atau kalau enggak, setelah pemeriksaan, sebelum pemeriksaan pada genitalia, jangan miringkan. Kalau buhar biasanya kalau kerja sekaligus, misalnya pas kayak gini sambil kita bisa ngamati. Tapi kalau mau pengamatan betul-betul, sebelum tadi genital langsung kita lihat backnya, kita lihat kembali. Terima kasih. Ya, terus apa lagi? Jadi prinsipnya kalau pemeriksaan fisik itu mungkin cara belajarnya biar mudah kebagian aja. Maksud saya gini, kan ada argumen dulu habis after general opinion you can check the head, after the head, chest and heart, abdominal you can check the back and then ekstremitas and then gini. Kan enak belajarnya kalau perbagian. Jadi ini berlima membagi gitu aja. Nanti kalau ujian kan juga nggak semua. Tapi dengan seperti itu kalian jadi punya mindset di sini tuh mateng loh. Oh kalau mereka ini, jadi nggak perlu ngapalin lagi. It is why in the nursing we go as the science and art. Seni pemeriksaan fisiknya buat sama orang lain mungkin beda, tapi prinsipnya yang tidak boleh. What is the example from the principle? For example, in the abdominal after inspection, we have to do the auscultation because the bowel movement is still is pure. Because if we do the percussion, and then maybe the bowel will different with the before. Jadi jangan sampai ada perubahan karena tindakan yang kita berikan. Kayaknya takut udah pada selesai, dibagikan aja. Ada lagi? Saya harus geser ke ISRP. Cukup ya? Karena cukup saja. Cukup Ibu. Langsung belajar ya. Nanti titip taruh di sana.